Madam. Mm. So history, development, and importance of banking in India. So first para is introduction. Banking as an economic pillar. Banking is a vital pillar of every modern economy as it bridges the gap between savings and investment by channeling idle funds into productive use. And ఖాళీగా ఉన్న funds ని productive use కి channelize చేయడానికి banking is important. Gradual evolution. The Indian banking system has developed gradually in response to changing economic, political, and social conditions. Then the third point in introduction is stage-wise growth. Its development can be studied in stages ranging from indigenous banking to present digital banking era. So these are the stages from indigenous to present banking, digital banking era we have traveled so far. So what is the indigenous banking system? Until the early banking system, early bankers, Shroffs, Shaukars, Chettiars, and money lenders were the earliest bankers in India who performed traditional banking functions. So it was private entities, so Shroffs, Shaukars, and Chettiars. What did they do? Accepting deposits. They accepted money from traders and wealthy households for safekeeping and use. And also they were lending money. Loans were provided to farmers, traders, and artisans for business and consumption needs. They were also doing financing, they were also financing trade. Indigenous bankers financed internal and external trade through informal credit agreements. So there were no formal credit agreements, informal credit agreements. Issuing hundis. Hundis acted as bills of exchange and enabled safe transfer of money over long distances. Oh, okay. Limitations. What were the limitations of the indigenous banking system? The system was unorganized, charged very high interest rates, lacked depositor protection, and had no government regulation. ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Those were the limitations. Now, what happened after the indigenous banking system? Then came the modern banking during British period. Beginning of modern banking. The Bank of Hindustan was established in 1770 as the first modern bank in India. Then came the presidency banks. So there were presidencies, Bengal presidency, Madras presidency, unde kada akkada banks vachayi. The Bank of Bengal in 1806, Bank of Bombay in 1840, and Bank of Madras in 1843 were set up mainly to serve British trade interests. Then banks were essentially concentrated in urban areas, so urban concentration. These banks catered largely to Europeans, big businessmen, and government agencies in urban centers. Then came the Imperial Bank of India in 1921. The presidency banks were merged. All these three presidency banks were merged to form the Imperial Bank of India, which performed some central banking functions. Then limitation of this phase, like British era phase, what were the shortcomings? Banking growth was confined to cities and oriented towards British commercial needs rather than national development. That was the shortcoming of that phase. Now comes the establishment of the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India was established in 1935 under the RBI Act 1934. The RBI was given the sole authority to issue currency to ensure uniformity and stability. Then RBI regulated money supply to maintain monetary stability. It managed government accounts and public debt. Then it has become the regulator of banks. RBI supervised, licensed, and regulated banks to ensure financial soundness. Significance. What is the significance of this era? RBI introduced systematic regulation and a unified banking structure in India. So after that came the independence. So what happened to banking after independence? Developmental role. After 1947, banking was used as a tool for planned economic development. Then nationalization of RBI happened in 1949 to bring it under government control. Then came the Banking Regulation Act in 1949. This act empowered RBI to regulate banking operations, licensing, and management. So RBI has been given the powers to regulate banking operations, licensing for new banks, and management. Establishment of State Bank of India. The State Bank of India was established in 1955 by taking over the Imperial Bank to expand rural banking.
So to expand banking to rural areas, which was otherwise concentrated in urban areas, SBI came into the picture in 1955. What are the limitations immediately after independence? Despite reforms, banking remained urban centered and rural credit was insufficient. So then came the era of nationalization of banks. In a major step, 14 major commercial banks were nationalized in 1969 and 6 more got nationalized in 1980. The objective was to expand banking facilities to rural and semi-urban areas. Priority sector. What is priority sector? Agriculture, small industries, and weaker sections. So priority sector lending increased. Banks were directed to lend to agriculture, small industries, and weaker sections. Then financial inclusion. Nationalization aimed at bringing unbanked populations, meaning populations that were not actively engaging with banks, unbanked populations into the formal banking system. Social development. Banking was used as an instrument to reduce income and regional inequalities. So impact was, what was impact of this nationalization? There was massive branch expansion and mobilization of rural savings. Then came the era of liberalization and banking reforms. In 1991, economic reforms transformed Indian banking based on Narsimhan Committee recommendations. New private and foreign banks were allowed to increase competition. అప్పుడే ఐసిఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి ఇవన్నీ వచ్చాయి. Prudential norms, capital adequacy norms and accounting standards were introduced. Emphasis was laid on asset quality, non-performing assets, transparency, and profitability. So the focus shifted to efficiency. Then outcome, what happened to the outcome of liberalization era? Banking became more professional, competitive, and efficient. Because private sector entered, some element of competition has come into the picture. Then now we talk about the current day situation, which is the modern and digital banking. Technological transformation. Rapid technological advancement revolutionized banking operations. Core banking solutions integrated all branches into a single network. Digital payments, internet banking, mobile banking, NEFT, RTGS, IMPS, and UPI made transactions faster and easier. Then PMJDY, Jan Dhan Yojana, Prime Minister's Jan Dhan Yojana, promoted, which is opening of zero balance accounts, predominantly in the rural areas, promoted financial inclusion, while DBT, which means direct bank transfer, that money gets directly transferred to the customer, the client, ensured direct subsidy transfer. So DBT and PMJDY has streamlined some operations. What is the result of this modern and digital banking? Banking became customer-centric, technology-driven, and accessible even in remote areas. So what is the importance of banking in economic development? It led to mobilization of savings. Banking encourages savings habits and converts savings into investment. Then it also led to capital formation. Banks facilitate accumulation of financial resources for industry and infrastructure. Then credit availability increased. Loans to agriculture, trade, and industry stimulate economic growth. Then it led to employment generation. Banking supports business expansion and job creation. Monetary stability. So through credit control, banks help regulate inflation and deflation. More money circulating, less money circulating, this can be controlled by the banking system. Implementation of welfare schemes. Banks assist the government in delivering subsidies and benefits. So a lot of welfare schemes now have adopted the DBT method, where there is direct bank transfer to the beneficiary account from the government. And this has helped reduce some leakages into the system, So what has happened with another positive growth is inclusive growth. Banking reduces regional disparities and promotes economic equality. So what is the conclusion? It's an evolutionary growth led from indigenous thing to modern digital system. Then strengthening phases, there were different phases we talked about, which is in indigenous, then colonial times, then nationalization, liberalization, and now the digitization, digitalization. So what is the present role? Today, banking is a key driver of economic development, financial inclusion, and social welfare in India. So that ends the first question, which is pretty theoretical and intuitive. So any questions, or you guys want to take up the second one, or let me know?
I think first question ఏంటంటే మేడం మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కదా, ది గ్యారంటీడ్ చాలా సార్లు వచ్చింది హిస్టరీ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఆల్సో. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇయర్ 2025 అడగలేదు కాబట్టి 26లో అయితే డెఫినెట్గా అడుగుతారు. గుడ్ క్వశ్చన్, యాక్చువల్గా రాయొచ్చు, అంటే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు. సో ఇది ఈజ్ లైక్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ బాబా గారు మీరు చదువుతారా? వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్టర్నేట్ మేడం, సో దట్ ఇట్స్ ఈజీ అండ్ ఫాస్టర్. నేను చదువుతాను సార్. బ్యాంకర్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్. Meaning of banker customer relationship. The relationship between a banker and a customer arises when a customer opens an account with a bank and enters into contractual relationship. Legal nature. The relationship is primarily contractual in nature and is governed by common law principles, banking customs, and statutory provisions. Multiple dimensions. Depending on the transaction, the relationship may be general or special, giving rise to different rights and obligations. రిలేషన్షిప్ అన్నది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఆధారపడుతుంటుంది, ఆయన ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు దాని మీద. మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంకర్ అండ్ ఏ కస్టమర్. బ్యాంకర్, ఏ బ్యాంకర్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ which accepts deposits from the public for the purpose of lending or investment and allows withdrawal by check or otherwise. Customer is a person who has an account with the bank or who regularly deals with the bank for banking services. Duration not essential. Even a single account relationship is sufficient to create banker customer relationship. A single transaction ane saripotundi banker customer relationship ki. General relationship between banker and customer. Debtor and creditor. When customer deposits money, the banker becomes the debtor and the customer becomes the creditor. Nature of debt. The money deposited becomes property of the bank and the bank is bound to repay it on demand. Legal position. The banker is not a trustee of the money but only a debtor with an obligation to honor checks. Here one landmark case is there. Foley versus Hill, 1848 case. The House of Lords held that money deposited with a banker does not create a trust. It creates a debtor-creditor relationship. The banker is free to use the money but must repay an equivalent sum on demand. Demand చేసినప్పుడు పే చేయాల్సిందే. This case lays the foundation of the banker-customer relationship. Foley versus Hill. Creditor debtor. ఫస్ట్ ఏమో డెటార్ క్రెడిటర్ ఎప్పుడంటే డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, క్రెడిటార్ డెటార్ అంటే అప్పు తీసుకున్నప్పుడు. వెన్ బ్యాంక్ లెండ్స్ మనీ, ది కస్టమర్ బికమ్స్ ది డెటార్ అండ్ ద బ్యాంక్ బికమ్స్ ద క్రెడిటార్. ఇక్కడ బ్యాంక్ క్రెడిటార్ అవుతుంది, కస్టమర్ డెటార్ అవుతారు. రీపేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్. ది కస్టమర్ మస్ట్ రీపే ద లోన్ యాజ్ పర్ ద అగ్రీడ్ టర్మ్స్. సెక్యూరిటీ. లోన్స్ మే బి సెక్యూర్డ్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. కొన్ని సెక్యూర్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని అన్సెక్యూర్డ్ ఉంటాయి లోన్స్లో. స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బ్యాంకర్ అండ్ కస్టమర్. ఫస్ట్ డెటార్ క్రెడిటార్ అయిపోయింది, క్రెడిటార్ డెటార్ అయిపోయింది. ఇది కాకుండా ఇంకా అదర్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే బ్యాంకర్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్, ఏజెన్సీ రిలేషన్షిప్. ది బ్యాంకర్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ వెన్ కలెక్టింగ్ చెక్స్, బిల్స్, డివిడెండ్స్ ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. ఈ అన్ని సందర్భాల్లోనూ బ్యాంకర్ ఏజెంట్ అవుతారు. Scope. The relationship exists only for specific transactions and not for the entire banking relationship. Duty. The banker must act with reasonable care and skill while performing agency functions. Case వచ్చేసి Lloyd Bank Limited versus EB Savory and Co. ఇది 1933 case. It was held that while collecting checks, the banker acts as an agent of the customer and must exercise due care and diligence. అదే చెక్స్ కలెక్షన్ చేసినప్పుడు బ్యాంకర్ ఏజెన్సీ ఫంక్షన్ చేస్తారు. స్పెషల్ రిలేషన్షిప్లో ఏజెంట్ అనేది ఫస్ట్. సెకండ్ ట్రస్టీ. బ్యాంకర్ యాజ్ ట్రస్టీ. ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్. వెన్ ద బ్యాంకర్ హోల్డ్స్ మనీ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్, హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ట్రస్టీ. ఎగ్జాంపుల్, మనీ కెప్ట్ ఇన్ ఏ ట్రస్ట్ అకౌంట్ ఆర్ ఫండ్స్ meant for a particular mandate. Fiduciary duty. The banker must not misuse trust property and must apply it only for the intended purpose.
Legal position. This is an exception to the general debtor-creditor relationship. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఫండ్స్ పెడితే అప్పుడు ట్రస్టీ అవుతారు బ్యాంకు. Banker as bailey. Next, the bailey, bailment. When valuables or documents are deposited with the bank for safe custody, the banker becomes a bailey and the customer is the bailor. The banker must take duty of care. The banker must take reasonable care of the goods bailed. ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ శ్యామాదేవి 1978. You're not able to see? I am able to see. The Supreme Court of India clarified a crucial limitation regarding a bank's vicarious liability for the fraud committed by its employees. While general principles suggest an employer is responsible for the acts of its staff, this case addresses a common mistake. Is a banker liable if a customer deals with an employee in a personal capacity outside the bank? Core ruling. The ordinary course of business. The Supreme Court held that the bank is not liable for the misappropriation of funds if the money was not handed over in the ordinary course of banking business. Rule. A bank's liability begins only when the money or securities are officially received by the bank at its premises. ఇక్కడ ఏమైందంటే శ్యామాదేవి కేసులో శ్యామాదేవి ఇంటి పక్కన ఉన్న ఎంప్లాయీకి ఇచ్చింది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చింది. అప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఇచ్చింది కాబట్టి అది బ్యాంకింగ్లోకి రాదు, ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్లోకి రాదు. Logic. When the customer Syamadevi handed cash and checks to her friend, bank employee at her house, she was treating him as his personal agent, not as the bank's representative. The bank cannot be held responsible for a private deal that never entered its official book. The Supreme Court held that the bank acts as a bailey for articles kept in safe custody and is liable only if negligence is proved. Next, banker as pledgee. Pledge relationship. When goods are pledged as security for a loan, the banker becomes a pledgee. Right. The banker can retain the goods, charge necessary expenses, and sell the goods on default. ఏమైనా గూడ్స్ ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటే ఆ డిఫాల్ట్ అయితే ఆ గూడ్స్ని అమ్మేసేయచ్చు. ల్యాండ్మార్క్ కేస్ లల్లన్ ప్రసాద్ వర్సెస్ రెహమత్ అలీ. ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లారిఫైడ్ ది స్ట్రిక్ట్ మ్యూచువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ బిట్వీన్ ఏ Panar and a Pani. Panar means borrower and Pani, pledgee. Under the Indian Contract Act 1872, while previous cases established the creditor's right to sue for money, this case addresses a specific conflict. Can a creditor sue for the debt if they are no longer in a position to return the security? The core ruling, duty to redeliver. The Supreme Court held that the right of the pledgee to recover the debt and the right of the pledger to redeem the property are concurrent and reciprocal. ఈ కేసులో ఏమైందంటే ఆయన రిటర్న్ చేయలేకపోయాడు అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత. ది రూల్. ఏ ప్లెడ్జీ కెనాట్ మెయింటైన్ ఏ సూట్ ఫర్ ద రికవరీ ఆఫ్ ఎ డెట్ అన్లెస్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రిటర్న్ ద ప్లెడ్జ్డ్ గూడ్స్ అపాన్ పేమెంట్. అమౌంట్ కేసు వేసిన తర్వాత ఆ డెట్ పే అయిపోతే ఆయన ఇవ్వగలిగి ఉండాలి, ఇవ్వలేకపోతే కేసు వేయటానికి ఉండదు. The logic. A pledge is a bailment of goods as security for a debt. If the creditor has lost the goods, sold them unauthorizedly, or is otherwise unable to return them, they lose the right to demand money. అంటే ఆ గూడ్స్ లేకపోతే వాళ్ళు అసలు డిమాండ్ చేయటానికే లేదు. ది సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఏ ప్లెడ్జీ మస్ట్ రిటర్న్ ద ప్లెడ్జ్డ్ గూడ్స్ అపాన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద డెట్ అండ్ కెనాట్ రీటైన్ దెమ్ అన్లాఫుల్లీ. ఆ లోన్ రీపే చేసిన తర్వాత ప్లెడ్జ్డ్ గూడ్స్ వెనక్కి ఇచ్చేసారు, ఇవ్వకపోతే ఆయన లోన్ రీపేమెంట్ అన్నికి అడగటానికి లేదు. బ్యాంకర్ యాజ్ లెస్సార్ అండ్ లెస్సీ. సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్స్. ది బ్యాంకర్ ఈజ్ లెస్సార్ అండ్ ద కస్టమర్ ఈజ్ లెస్సీ. దిస్ రిలేషన్షిప్ is contractual and governed by the terms and conditions of the locker agreement. The banker's liability depends on negligence and contractual terms. Obligations of the banker arising out of relationship. ఈ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్లో ఆబ్లిగేషన్ టు ఆనర్ చెక్. ది బ్యాంకర్ మస్ట్ ఆనర్ చెక్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఇఫ్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. Wrongful dishonor makes the banker liable for damages.
Case reference Margetti versus Williams. The banker was held liable for wrongful dishonor of a check when sufficient balance existed. Sufficient balance unte adi tappanisariga pay cheyali. Obligation to maintain secrecy. The banker must keep the customer's account information confidential. Disclosure is permitted only under recognized exceptions. Here landmark cases. Tornier versus National Provincial and Union Bank of England. The Court of Appeal in England established the foundational legal principle regarding a banker's duty of secrecy. While it was always understood that banks should be discreet, this case transformed that moral duty into a legal obligation and defined the exact boundaries of when a bank can and cannot speak about a customer's affair. Duty of confidentiality. Confidentiality అంటే ఏమిటన్నది ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారు. The court held that the relationship between a banker and a customer creates a legal duty of secrecy that arises out of the contract between them. Rule: a bank must not disclose any information concerning the customer on their accounts or their accounts to third parties. Scope: the duty is not limited to just the account balance. It covers all information the bank learns through the banking relationship. The customer's address, creditworthiness, or the names of people they pay. The total information secret ga unchali. Duration: the duty of secrecy does not end when the account is closed. It continues even after the relationship is terminated. The court recognized the banker's duty of secrecy and laid down 4 exceptions. Exceptions ఏమేమిటంటే డిస్క్లోజర్ అండర్ లా. ఇప్పుడు కోర్టు కానీ ఎవరన్నా అది డిస్క్లోజ్ చేయమంటే చేయాల్సి వస్తుంది. పబ్లిక్ డ్యూటీ. పబ్లిక్ డ్యూటీ ఏదన్నా ఉంటే దాని అప్పుడు కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. బ్యాంకర్స్ ఇంట్రెస్ట్, కస్టమర్స్ కన్సెంట్. ఈ 4 ఎక్సెప్షన్స్లో మాత్రం ఈ రివీల్ చేయొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, ఆబ్లిగేషన్ టు ఫాలో కస్టమర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. The banker must strictly follow lawful instructions of the customer. Any deviation may result in liability for loss. Next one, obligation to exercise reasonable care. The banker must act with due diligence in handling customer transactions. Negligence can result in loss and legal responsibility. Obligation to return securities. On discharge of debt, the banker must return securities and documents to the customer. Failure to do so may amount to breach of duty. Conclusion: the banker-customer relationship is primarily contractual but varies according to the nature of the transaction. మనం పైన చూసినవన్నీ. It may take the form of debtor-creditor, creditor-debtor, agent-principal, bailor-bailee, pledger-pledgee. Depending upon the transaction, the relationship will change. Any clarifications? ఒకటి కావాలి సార్. ఇది చెప్పండి. బెయిలర్ బెయిలీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఎందుకంటే నేను అనుకున్నా సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్ లో గూడ్స్ ది బెయిలర్ ఏమో అనుకున్నా, కానీ అది కాదు కదా. నెక్స్ట్ దాంట్లో లెస్సర్ లెస్సీ అని వచ్చింది అది. సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్? అంటే బెయిలర్ బెయిలీలో ఏమిటంటే మీరు ఏదైతే సెక్యూరిటీ కానీ గూడ్స్ కానీ ఇస్తున్నారో అవి స్పెసిఫై చేయాలి. మీరు ఏదైనా షేర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, షేర్స్ బ్యాంకర్ దగ్గర సేఫ్ కస్టడీకి ఇచ్చారు. సేఫ్ కస్టడీకి ఇస్తే ఏమేమి షేర్స్ ఇచ్చారు, షేర్ సర్టిఫికెట్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇవన్నీ స్పెసిఫై చేసి ఆయనకి ఇస్తే దానికి కొంత ఫీ కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫర్ కీపింగ్ దెమ్ యాజ్ సెక్యూరిటీ. ఫీ కలెక్ట్ చేసి ఆయన తర్వాత ఆ ఫీ తర్వాత ఆయన 6 months తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చినా నాకు ఇచ్చేయండి అంటే అవి రిటర్న్ చేసేయాలి. ఇవి స్పెసిఫిక్గా తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు లాకర్లో ఏమవుతుందంటే లాకర్ బ్యాంకర్కి ఏం తెలియదు అందులో ఏముందో ఏం లేదు. స్పెసిఫిక్గా దే ఆర్ లీజింగ్ ఏ బాక్స్. ఆ లాకర్ బాక్స్ ని మీకు లీజుకి ఇస్తున్నారు. మీరు ఏమేమి పెట్టుకుంటారో అది మీ ఇష్టం.
అందుకనే అక్కడ లెస్ ఆర్ లెస్ అయింది. తర్వాత Okay. బెయిల్ ఆర్ బెయిల్ ఎలాగవుతుందంటే మీరు ప్లెడ్జ్ చేస్తుంటారు. కొంత గూడ్స్ ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు ప్లెడ్జ్ ఆర్ ప్లెడ్జీ వస్తుంది. మీరు లోన్ రీపే చేసేసారు. లోన్ రీపే చేసేసిన తర్వాత గూడ్స్ బ్యాంకర్ దగ్గర ఉండిపోతే అప్పుడు బెయిల్ ఆర్ బెయిలీ రిలేషన్‌షిప్ వచ్చేస్తుంది. Oh, okay. ఓకే. అప్పుడు ఈ Oh, got it. ప్లెడ్జ్ ఆర్ ప్లెడ్జీ రిలేషన్‌షిప్ లేదక్కడ. లోన్ రీపే చేసేసాడు కాబట్టి. అది ఆయన ఈ కస్టమర్ వాటిని ఆయన బ్యాంకర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి టిల్ సచ్ టైమ్ టిల్ ద గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్డ్ టు ద కస్టమర్ ఆ బెయిల్ ఆర్ బెయిలీ కింద వస్తుంది అక్కడ. అది Okay. రిలేషన్‌షిప్. Got it. అంటే Thanks, sir. ప్లెడ్జ్ కూడా బెయిల్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ ఎ డెట్. Correct. అదండి డిఫరెన్స్. Yeah. Thanks, sir. Thank you. వేణు గారు మీరు చదువుతారా నెక్స్ట్? నేను చదువుతాను సార్. చదవండి. ఈరోజు ఏంటో వర్షం పడుతుంది. పవన్ గారు చదువుతున్నారు, నిర్మలా మేడం వస్తున్నారు. ఓకే, గో అహెడ్ సార్. ఓకే సార్. Statutory protection to paying banker. Okay, this is repeated 4 times and questions were discussed the statutory protections available to paying banker. Explain the statutory protection provided to the paying banker under the Negotiable Instrument Act. Paying banker ante it's like if I issue a check to somebody where ICICI Bank check if I issue, so ICICI Bank is the paying banker of that amount. Okay. Meaning of paying banker. A paying banker is the bank on which a check is drawn and which is responsible for making payment of the check. A risk involved while making payment. Statutory protection is nothing but why if paying banker pays the amount, what kind of protection they have. So a risk involved while making payment, the banker faces the risk of paying a check with forged signature, material alteration or defective title. So these kind of risks involved in what kind of protection paying bank has. A need for protection to encourage smooth circulation of negotiable instruments and protect bank acting honestly. The Negotiable Instrument Act 1881 provides statutory protection. The statutory basis protection to the paying banker is mainly provided under section 85, 85A, 89 and 10 of the Negotiable Instrument Act 1881. So these are the 4 sections which provides protection: 85, 85A, 89 and 10. So meaning of statutory protection. It means legal immunity granted by statute to a paying banker from liability for wrongful payment, provided payment is made in good faith and without negligence. So condition protection is not automatic. It is available only if statutory conditions are strictly complied with. So negligence లేకుండా వాళ్ళ signatures అవి కానీ వెరిఫై చేయడం అవన్నీ చేస్తే this statutory protection is available. Statutory protection under Negotiable Instrument Act 1881, protection under section 85, payment of checks payable to order, section 85(1), check payable to order provision. When a check payable to order is endorsed by the payee or holder and the banker makes payment in due course, the banker is discharged effective. Even if the endorsement latter turns out to be forced, the paying banker is protected. So వాళ్ళకి responsibility ఉండదు if it is forced also. Condition payment must be made in due course, in good faith, without negligence and according to the apparent tenor of the check. So within tenure లో అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్గా చెక్ చేసి okay, signature is as it is ఉంది. It may be forged one which bank cannot identify. Purpose to protect the banker from liability arising out of defective endorsements. Okay. Section 85(2), check payable to bearer. Where a check is payable to bearer, the banker is discharged by payment in due course to the bearer. The banker is not required to verify the identity of the bearer. So
వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారు అన్నది వాళ్ళు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నార్మల్లీ బ్యాంక్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దిస్. So to avoid any negligence, bearer instruments are meant to be freely negotiable. Protection under Section 85A, checks drawn on a banker payable to order on demand. Where a check is drawn payable to order on demand, the banker is protected if payment is made in due course. Applies especially to checks crossed or uncrossed payable to order. Purpose extends protection in cases where the form of check creates ambiguity. Protection under Section 89, payment of instrument with apparent alteration. If a negotiable instrument appears to be materially altered, but the alteration is not apparent, and the banker makes payment in due course, the banker is protected. సో అంటే డేట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఇంతకు ముందు చేంజ్ చేస్తే అక్కడ సైన్ చేసి ఇంకొక సిగ్నేచర్ తీసుకొని చేసేవాళ్ళు, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ నౌ. Banker is discharged even if the alteration is later discovered. The alteration must not be apparent on reasonable examination. Change in amount cleverly done without visible signs. 1 lakh వేస్తే 10 lakh అని ఇంకో జీరో పెట్టుకుని వాళ్ళు అక్కడ రాసేసుకోవాలి, like that. So that's about Section 18. Protection under Section 10, payments in due course. Payment in due course means payment made according to the apparent tenor of the instrument in good faith, without negligence to the person in possession thereof. Importance. This section is the foundation for all statutory protection given to the paying banker. Any negligence on the part of the banker removes statutory protection. Okay. So if there is any negligence, if they have not properly checked the check leaf, whether it is properly signed or not, negligence unte matram this statutory protection will not work. When protection is not available, if the banker acts negligently or ignores suspicious circumstances, payment contrary to mandate, payment made against stop payment instruction. Okay, if customer gives stop payment, then still bank pays, then it is a problem. Obvious forgery or alteration, where defects are apparent on the face of the check, it is immediately visible, the signature is not matching, those kind of things. Payment after notice of customer's death, insanity, or insolvency. Okay, even though they inform, if they make the payment, then it is their responsibility. Case law, Canara Bank versus Canara Sales Corporation. The Supreme Court of India established a landmark precedent regarding the limits of statutory protection for a paying banker, especially when a customer's signature is forged. While the Negotiable Instrument Act provides a shield to bankers to help them conduct business quickly, this case defines when that shield breaks. The core ruling, forgery is a nullity. The Supreme Court held that a bank has no mandate to pay a check if the drier's signature is forged. A banker is protected only when they make a payment in due course. Since a forged signature is not the customer's signature, the bank has no legal authority to debit the customer's account. So the logic, the relationship is debtor and creditor. The debtor can only pay out the money if the creditor gives a valid order. A forgery is not an order, it is a nullity, nothing. If it is forged, it is null. The Supreme Court held that statutory protection is available only when the banker acts in good faith and without negligence. Negligent payment disentitles bankers from protection. Another case, London Joint Stock Bank versus Macmillan. In London, Joint Stock Bank versus Macmillan 1989 case, the House of Lords established a landmark principle regarding the joint responsibility shared between a banker and a customer to prevent fraud. So it is both the parties' responsibility. While the Canara Bank case focuses on the bank's duty to detect forgery, this case highlights the customer's duty to be careful when drawing a check. So customer kuda check raseటప్పుడు he has to be careful. The court held that a customer owes a specific duty to the banker to draw checks with reasonable care so as not to facilitate fraud or alteration. The rule, if a customer draws a check so carelessly that it allows a third party to easily alter the amount, the customer, not the bank, must bear the loss. The logic, the relationship is contractual. A customer must not mislead the banker or set a trap for them by leaving blank spaces on a check that can be easily filled in by a fraudster.
The court observed that the banker must exercise reasonable care while making payment. Failure may amount to negligence. So అదే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా 1 lakh అని రాసేసి పక్కన స్లాష్ లాగా పెట్టకుండా వదిలేసి అండ్ వర్డ్స్ లో కూడా రాయకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. It is a negligence from customer side also. If the signature is not matching, banker has not checked it, that's a problem from banker side. Importance of statutory protection encourages bankers to honor checks without fear, facilitates smooth functioning of banking transactions, promotes free negotiability of instruments, balances customer protection with banking efficiency. Conclusion, the paying banker plays a crucial role in negotiable instrument transaction. The Negotiable Instrument Act 1881 provides a statutory protection under sections 85, 85A, 89 and 10. Such protection is conditional upon payment in due course, good faith and absence of negligence. Judicial decisions have reinforced that statutory protection is privileged, not a right, and must be earned through due course. Proper understanding of these provisions is essential for determining the liability of a paying banker. Actually, I have a doubt here, sir, before you ask me. 85A to order, sorry, 85A, Sai Baba, sir, I think you should be able to help me. ఇది ఏంటి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ? 85A ఒకసారి అంటే నా దగ్గర లేదు. 85A చదువుతారు ఒకసారి. 85A వేరే సార్ కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తారా? The checks drawn on a banker payable order on demand. Where a check is drawn payable to order on demand, the banker is protected if payment is made in due course. అంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ చెక్ ఉందనుకోండి. ఆర్డర్ చెక్ ఉంటే ఆర్డర్ చెక్స్ దే కెన్ బి ఎండార్స్డ్. ఎండార్స్ అంటే వెనకాల ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక చెక్ రామాకి పే చేయాలని ఉందనుకోండి. రామా ఆయన కృష్ణకి ఎండార్స్ చేస్తాడు వెనక వైపున, ప్లీజ్ పే టు కృష్ణ అని కింద ఆయన సంతకం చేయాలి, రామా సంతకం చేస్తారు. ఎగైన్ కృష్ణ కెన్ ఎండార్స్ టు అనదర్ పర్సన్. ఈ ఎండార్స్మెంట్స్ అన్ని ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదని చూడాల్సిన బాధ్యత ఈ పేయింగ్ బ్యాంకర్కి ఉంది. ఆ తర్వాత క్రాస్డ్ చెక్, అన్క్రాస్డ్ చెక్స్. అన్క్రాస్డ్ చెక్ అయితే ఎవరైనా పే చేయొచ్చు, ఏ బ్యాంకర్ అయినా పే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు క్రాస్డ్ చెక్ ఉందనుకోండి, అంటే కలెక్షన్ చెక్ కలెక్షన్కి ఇచ్చినప్పుడు క్రాస్డ్ చెక్ కనుక ఉంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ అతను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని క్రాస్ చేసాడు అనుకోండి, ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రజెంట్ చేస్తేనే వేరే బ్యాంక్ ఎవరైతే పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఉన్నారో వాళ్ళు పే చేయాలి. ఆ చెక్ తీసుకువెళ్ళి వేరే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళ కలెక్షన్కి పంపిస్తే పే చేయడానికి లేదు. తర్వాత అకౌంట్ పే స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఏదో పేరు ఉంది కదా సార్, ఈవెన్ క్రాస్ చెక్ లోనే అకౌంట్ పే అంటారా? నార్మల్ అకౌంట్ పే అంటే క్రాస్ చెక్. క్రాస్ చెక్ మధ్యలో మనం బ్యాంక్ పేరు రాస్తే దానికి స్పెషల్ క్రాసింగ్ అంటారు. స్పెషల్ క్రాసింగ్ అంటారు. బ్యాంకర్ పేరు చేస్తే స్పెషల్ క్రాసింగ్ అంటారు. అకౌంట్ పే అని రాస్తే పర్టికులర్గా అకౌంట్కే ఆ అకౌంట్కే పేమెంట్ వెళ్ళాలి, కానీ వేరే అకౌంట్కి పే చేయడానికి లేదు. ఇదండి 85A. ఈ ప్రొటెక్షన్ అన్నది సింపుల్ క్రాసింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండి. సింపుల్ క్రాసింగ్ చేసినా కానీ అకౌంట్ పే అని కాదు, ఇట్ కెనాట్ బి పెయిడ్ అక్రాస్ ద కౌంటర్. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్ త్రూ ఎన్ అకౌంట్ ఓన్లీ. అకౌంట్ పే అంటే స్పెసిఫిక్గా ఆ పేరుతో ఉన్న అకౌంట్కి పే చేయాలి. ఓకే. So that's it, sir. Any questions here? ఇంకొక క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్? పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అంటే ఇదేనండి, నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు.
ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అన్నది వెరిఫై చేసుకోవాలి. డ్యూ ఓహో, కోర్స్ అంటే ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం. ఓకే. ఇవన్నీ గుడ్ ఫెయిత్, ఎండార్స్మెంట్స్ నెగ్లిజెన్స్. ఎండార్స్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎండార్స్మెంట్ చేశారనుకోండి, లాస్ట్ ఎండార్స్మెంట్ చేసింది ఆయన కరెక్ట్ ఆ వ్యక్తా కాదా, అది కూడా వెరిఫై చేయాలి ఆర్డర్ చెక్ లో. అంటే ఆయన అకౌంట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, తర్వాత డేట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, ఇక్కడ పే నేమ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మ్యాచ్ అయినవా లేదా. తర్వాత వర్డ్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మ్యాచ్ కాకపోతే వర్డ్స్ లో ఉన్నదాన్నే చూసి పే చేయాలి. సపోజ్ అక్కడ 1 lakh అని రాసి 10,000 రాశారనుకోండి, వర్డ్స్ లో 10,000 పే చేయాలి. అని 1 lakh పే చేసేస్తే దానికి ప్రొటెక్షన్ రాదు. ఓకే. అలా మిస్ మ్యాచ్ అయితే అసలు బ్యాంకర్ అసలు పే చేయరు అనుకోండి. జరుగుతూ ఉంటాయండి, మిస్ మ్యాచ్ అనే పేమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. జరుగుతాయి. ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుందంటే పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్స్ ఇస్తారు. అవతల పక్క వాళ్ళు ఏంటంటే ఆయన 2 నెలల తర్వాత పే చేస్తాను అన్నట్టుగా 2 months తర్వాత డేట్ వేసిస్తారు. ఈ పొరపాటున ఏం చేస్తారంటే కలెక్షన్కి ఇతను కలెక్షన్ తీసుకొచ్చేస్తే వీళ్ళు నార్మల్ కోర్సులో కలెక్షన్ పంపించేసి పేమెంట్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ ఆ డేట్ చూసుకోలేదు అనుకోండి, పేమెంట్ అయిపోయినప్పుడు అది నాట్ ఏ పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. వాళ్ళ డేట్ వెరిఫై చేయలేదు కాబట్టి అప్పుడు బ్యాంకర్ ప్రొటెక్షన్ రాదు. ఇది అంటే రేర్గా జరుగుతుంటాయి, నార్మల్గా వెరిఫై చేస్తారు కానీ అప్పుడప్పుడు బై మిస్టేక్ వెళ్ళిపోతుంటాయి కదా, అప్పుడు ప్రొటెక్షన్ రాదు. కస్టమర్ వెరిఫై చేసుకున్నాడని బ్యాంకర్ వెరిఫై చేసుకున్నాడని కస్టమర్ అని. తర్వాత అసలు ఫోర్జరీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పేయబుల్. Okay, sir. Do you want to move ahead? Yes, sir. So letters of credit. Madam, మీరు చదువుతారా? మీరు చదవండి. Okay. Thank you, madam. So basically, this question is repeated 4 times and asked in January 2025. So last year, the question adigaru. Usually, they're asking what are the letter of credit, what does it mean, and the different kinds of letters of credit. So let's get into the meaning of letter of credit. What is letter of credit? Is nothing but an undertaking issued by a bank, okay, at the request of a customer. So for example, if somebody is an importer, if you're buying something from Dubai, so మీకు ఏంటంటే you are giving a letter of credit to that person, and you are saying that the moment whatever, let's say you're importing a car, the moment the car hits the port of entry, you can take your money, or the moment it hits landing at my place, you can take my money. So basically ఏంటంటే పోర్ట్ హిట్ అవ్వగానే వాడికి డాక్యుమెంట్ వస్తుంది, ఆ డాక్యుమెంట్ బ్యాంక్కి చూపిస్తాడు. బ్యాంక్ విల్ సే ఓకే, దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ కంప్లీట్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ హిమ్ ఎ స్పెసిఫిక్ సమ్ ఆఫ్ మనీ టు ద థర్డ్ పార్టీ అండ్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టిపులేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్. సో లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదర్ పార్టీ ఎవరైతే దుబాయ్ నుంచి పంపిస్తున్నాడో వాడికి మనం ఎవరో తెలియదు. సో వాడు కార్ పంపించినా మనం డబ్బులు కట్టకపోతే, అందుకని హీ ఆస్ ఫర్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. సో మనం ఏమంటాం, అసలు నువ్వు కార్ పంపి కూడా నేను నీకు ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తాను. సో in order to protect both the buyer and the seller, what they do is the bank issues a letter of credit saying that okay, మీరు కార్ ఇక్కడికి వచ్చినాక పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలోకి దిగినాక ఈ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ప్రకారం మీరు మీ డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. సో ఇనిషియల్లీ కార్ కొనడానికి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇచ్చి కార్ రాగానే డబ్బులు తీసుకుంటారు. దట్స్ వాట్ ఈస్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. ఓకే. Letter of credit facilitates international and domestic trade by providing assurance of payment to the seller and the assurance and performance of the buyer. So payment to the seller undali and assurance of performance of to the buyer undali. So legal nature entity letter of credit creates an independent and autonomous contract between the issuing bank and the beneficiary. సో ఎవరైతే బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో అతను బెనిఫిషియరీకి మధ్యలో ఆటోనమస్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. సో సెల్లర్ ఇందులో ఉండడు అనమాట, వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట.
Okay. What is the meaning? A letter of credit is a bank arrangement under which a bank guarantees a payment to seller, provided the seller strictly complies with the terms and conditions of the credit. Parties involved, which is basically the applicant, buyer, and importer, issuing bank, beneficiary, seller, importer, and finally advising and confirming bank wherever is applicable. So wherever Dubai, whichever bank is there, which is the confirming bank, and saying, okay, this letter of credit is valid and you can use it. So governing rules ఏంటంటే letter of credit are generally governed by UCP 600, which is Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, issued by the ICC, unless excluded. Because ఏమవుతుందంటే ఇది ఆటోనమస్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోద్ది. ఆటోనమస్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. సో ఐ విల్ నాట్ సే నేను దుబాయ్ రూల్స్ ఫాలో గాను ఆర్ ఇండియా ఆర్ ఇండియా కానీ దుబాయ్ గవర్నమెంట్ సే నేను ఇండియన్ రూల్స్ ఫాలో అని అంటాడు. సో అందుకని ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ రూల్స్ కమింగ్ టు ప్లేస్, where the letter of credit are generally governed by UCP 600, Uniform Customs and Practices for Documentary Credit, issued by ICC. ICC, I'm assuming, is International Court of Justice, International Criminal Court. No, International Chamber of Commerce. Chamber of Commerce, okay. International Chamber of Commerce. Okay, unless excluded. So commercial letter of credit ఏంటంటే basically are those in connection with sales of goods, particularly international function, they substitute the bank's creditworthiness to that of the buyer. Important, they reduce risk from distance, unfamiliarity, and different legal systems. So legal incidents of commercial letters of credit: one, autonomy principle, independent contract. The bank's obligation under the LC is independent of the underlying sales contract. So వాళ్ళ మధ్యలో ఏం సేల్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉందో మనకు సంబంధం లేదు. It is an independent contract between the person, whoever is the seller and the bank. Disputes between buyer and seller do not affect the bank's duty to pay. Okay. Landmark case ఏంటంటే this is one United Commercial Bank versus Bank of India 1981 లో. In this case, the Supreme Court established the definitive legal position regarding letter of credit and doctrine of autonomy in international trade. While business disputes often occur between buyers and sellers, this case addresses a critical question: can a bank refuse to pay an LC because the buyer is unhappy with the goods? So this is an important question. So basically, ఇప్పుడు నాకు దుబాయ్ నుంచి కార్ వచ్చింది, నాకు కార్ నచ్చలేదు. So can this bank, which has given the letter of credit to that Dubai guy, can this bank refuse to pay because the buyer is unhappy? So in ఈ విషయంలో ఏంటంటే the Supreme Court held that the letter of credit is separate and independent contract from the underlying sales agreement between the buyer and the seller. The bank's duty is to examine documents, not goods. If the document presented, bill of landing, strictly match the terms of LC, the bank must pay. The logic is international trade would collapse if bankers have to wait for buyers to inspect goods before making payments. The banks deal in documents and not in goods, services, and performance. Okay. సో క్లియర్గా ఏంటంటే ఈ పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయింది, బిల్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ ఉంది. బిల్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ రాగానే నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసేయాలని మనం ఆయన చెప్పామనుకోండి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్లో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఆనర్ ఇట్. అది బాగాలేదు, కార్ బాగాలేదు అనేది సపరేట్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ దట్ గై, విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్. బ్యాంక్ విల్ నాట్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో ఈ కేసులో క్లియర్గా ఇట్ వ్యాలిడేటెడ్ దట్. Okay, the Supreme Court held that the letter of credit is an independent contract and the issuing bank must honor it if its documents comply. Documents comply అయితే చాలు, goods బాగున్నాయా బాగాలేనా దానికి సంబంధం లేదు. Okay, this is one of the landmark cases which was done in 1981. The second thing is on the first is commercial line of credit లో టూ థింగ్స్ ఉంటాయండి. వన్, అటానమీ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ కంప్లయన్స్. Doctrine of strict compliance ఏంటంటే the bank must honor the LC only if documents strictly conform to the terms of credit, even if minor discrepancies justify refusal to payments. So the bank must honor LC only if documents strictly conform. Okay, documents ఇచ్చినవి strictly conform అయ్యామా లేదా అనేది important. So this is one of the old cases, 1927, which is Equitable Trust versus Dawson Partners. The House of Lords established this doctrine of strict compliance, which is the golden standard of letter of credit and international trade law. While the United Commercial Bank case focused on independence of the contract,
This case focuses on exactness of the documents. The core ruling ended, the mirror image rule. The court held that the letter of credit transaction, the bank is only authorized to pay if the document presented are exactly what the LC asked for. There is no room for documents which are almost the same or which will just do as well. The banker is not an expert in goods being shipped. The banker is only expert in reading. Therefore, the banker must follow the customer's instruction to the letter. If the LC says certificate by 10 expert, a certificate by 9 expert is a valid reason to refuse payment. It was held that there is no room for substantial compliance. Strict compliance is mandatory. So whatever the LC says, the bank has to read and say whether ఈ 10 డాక్యుమెంట్లు కావాలంటే 10 డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వాలి వాడు అంతే. You cannot say equivalent to or the same or which will do just as well. All these don't work. So this was like a golden rule setting the standards for line of credit. The third principle ఏంటంటే bank deals with documents, not goods. So banks are concerned only with documents presented, not with the actual quality or condition of the goods. Even defective goods do not affect payment if documents are in order. So this is again almost like the first case. So this is the 1958, which is Humjays Malas versus British Impex అయి ఉంటుంది, Imex Industries. The Court of Appeal in England reinforced the autonomy of letter of credit and established the bank's commitment to pay near absolute. While the equitable trust case focused on accuracy of document, this focuses on sanctity of bank's promise to the seller. The court held that the letter of credit is a bargain between the banker and the seller of goods, which is completely independent of the contract between buyer and the seller. A banker's obligation to pay the seller cannot be stopped or interfered just because there is a dispute between buyer and seller regarding the quality of goods. Logic, if the bank's promise to pay could easily be blocked by a buyer's complaint, no exporter in the world will trust a letter of credit. LC is the lifeline of the empire. So it's the same case in the first principle. It's bank deals with documents, not goods. Fourth is fraud perception. If fraud is established and known to the bank, payment can be restrained. Fraud must be clear and established, not merely alleged. So courts intervene only in exceptional cases. So UP Cooperative versus Singh Consultants 1988, the Supreme Court of India addressed the most significant exception to autonomy of letter of credit. The first rule exception ichindi, while cases like Hamesh Malas United Commercial Bank emphasizes the banks must pay. The case identifies the rare situation where the court must stop the payment. Why did it say? The Supreme Court held that the bank's obligation to pay is independent. It is not absolute. An injunction can be granted if there is a fraud of an egregious or extremely bad nature. The rule ended to stop the bank from paying. The fraud must be established and the bank must have notice to it. సో ఇదేదో ఫ్రాడ్ ఉంటే కానీ దాన్ని ఆపలేం అనమాట. సింపుల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, బ్యాడ్ క్వాలిటీ గూడ్స్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. ద ఫ్రాడ్ మస్ట్ బి సీరియస్. ఇట్ విటియేట్స్ ద వెరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ప్రామిస్. The logic ఏంటంటే fraud unravels everything. Court will not allow the process to be used to help a dishonest person collect money that are clearly not entitled to. ఓకే, సో వాడు కార్ కాకుండా పెద్ద బండరాయి పంపించాడు అనుకోండి, అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రాడ్ కదా. అప్పుడు యూ కెన్ టేక్ అన్ ఇంజెక్షన్ అండ్ స్టాప్ ద పేమెంట్. Okay, so the other question is about the types of letter of credits. So basically there are 8 different types of letters of credit. One is revocable letter of credit, can be amended or cancelled by issuing bank without consent of the beneficiary, rarely used due to lack of security. Revocable line of credit meaning ఏముంది, వాడు ఎనీవే వాడు కార్ రాగానే రీవోక్ చేశాడు అనుకోండి, is meaningless. Irrevocable letter of credit cannot be amended or cancelled without the consent of all parties. Provides greater security to beneficiary. Confirmed letter of credit. An additional bank undertakes payment, gives extra security to exporter. So ఇక్కడ నుంచి లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పంపించినప్పుడు లేదు ఇది చార్మినార్ బ్యాంకు, నేను దాన్ని నమ్మలేను అంటే అనదర్ బ్యాంక్ లైక్ SBI will give additional bank undertakes payment. Unconfirmed letter of credit, only issuing bank is liable. When there is an unconfirmed letter, only issuing bank is liable. Risk depends on issuing bank's credit worthiness. And a site letter of credit, payment is made immediately on presentation of compliant documents. Site,
అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇమీడియట్లీ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వంగానే ఇమీడియట్లీ ఇచ్చేసేయాలి డబ్బులు. యూసెన్స్ deferred payment letter of credit, payment is made after a specific period. Revolving letter of credit, credit amount is reinstated after use, suitable for continuous transactions. సో బేసికలీ ఏంటంటే రివాల్వింగ్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ ఇంకో కార్ కూడా పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని రీప్లెనిష్ అయిపోద్ది క్రెడిట్ అమౌంట్. మళ్ళీ కొత్త కార్ పంపించినప్పుడు అదే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వాడుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త లెటర్ కాకుండా రివాల్వింగ్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, వన్ ఎల్సీ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బేస్డ్ ఆన్ అనదర్ ఎల్సీ. సో ఇదేంటంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎల్సీస్ ఇష్యూ చేస్తాం అనమాట. ఈ సెకండ్ కార్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇష్యూ చేసుకుంటాం. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇది అవ్వగానే ఇంకోటి వెళ్తుంది. Importance of letters of credit ensures payments security is in international stage, reduces commercial political risk, facilitates smooth flow, enhances trust between unknowing trading partners. So conclusion end, the letter of credit is a vital instrument in commercial international trade. It operates on principles of autonomy and strict compliance. Courts consistently uphold the independence of letter of credit, subject only to fraud exceptions. So different type of letters gurinchi letter of credit gurinchi chadukunnam. So that's what it is. Okay, have any questions? No. Okay, so we have completed 1 to 4. You want to do 5? One more, no? Yeah, we'll do, madam. Who will read? మీరు చదువుతారా మేడం? చదువుతా. Okay, madam. Thank you. Cheques, meaning, kinds, meaning of check, kinds of checks, and what does it mean of crossing of checks. So what are the questions asked? What is a check and who can cross a check? Define a check and discuss the various kinds of checks. These are the questions that have been asked and repeated 3 times in due course. So introduction, importance of check. A check is the most commonly used negotiable instrument in banking transactions. Cheques are governed by the Negotiable Instruments Act 1881. Cheques facilitate safe, convenient, and non-cash payments and play a vital role in commercial transactions. This constitutes the introduction of cheques. Now, what is the meaning and definition of check? Under Section 6 of the Negotiable Instruments Act 1881, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and payable on demand. So there are 3 components to it. One is it's a bill of exchange. It's drawn on a specified banker and payable on demand. Essential features. It must be in writing. The check must contain an unconditional order. It must be signed by the drawer. Must be payable on demand. Must be drawn on a banker. So these are the common things that we notice every day. So these are the 5 fundamental essential features of a check. Writing, unconditional order, it should be signed by the drawer, payable on demand, and drawn on a banker. So what are the parties to the check? Drawer, drawee, payee. The person who draws the check, the bank on which the check is drawn, the person to whom the payment is to be made. So these are the 3 parties to any check. What are the kinds of checks? So bearer check is the first kind. What is the meaning of bearer check? A check payable to the bearer. Bearer is literally a person holding the check, or bearer are not struck off. So it's the person who is holding the check, whose name is there. This is bearer check. Negotiation, transferable by mere delivery without endorsement. By mere delivery of check, the check is transferable by mere delivery, actually. The risk is if it's stolen, it's gone. If lost, stolen, any holder can encash because the person holding the check can get the cash. So if the check is stolen, anyone holding the check can encash the check. So that is the risk that is associated with this kind of check, which is bearer check. Payment. Paying banker can pay cash to any presenter across the counter. So bearer check is payment made across the counter and anyone who is holding the check can get the money. So what is the case? BEA Annamalai Chettiar versus VBR MSB Subbaya Chettiar, 1962. Blank endorsement converts order check into bearer check.
making it transferable by delivery alone. So blank endorsement converts order check into bearer check. సాయిబాబా సార్ మీరు కొంచెం బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే పే టు సో అండ్ సో పర్సన్ అని రాయకుండా సింపుల్ గా మీరు వెనకాల సైన్ చేస్తారనుకోండి. ఓ బ్లాంక్ చెక్. బ్లాంక్ చెక్ కాదు, మీ చెక్ మామూలుగా ఉంటుంది. ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఆ చెక్ వెనకాల పే టు సో అండ్ సో పర్సన్ అని రాసి సంతకం చేస్తారు. ఓకే. పే టు శ్రీనివాసరావు అని చెప్పి మీరు సంతకం చేశారనుకోండి, అది ఆర్డర్ చెక్, శ్రీనివాసరావుకి పే చేస్తారు. అట్లా కాకుండా మీరు ఓన్లీ సింపుల్ గా వెనకాల మీ సిగ్నేచర్ చేసేసారంటే ఇట్ బికమ్స్ బేరర్ చెక్. అది ఎవరు పట్టుకున్నా ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట, డబ్బులు ఇచ్చాల్సి. ఓకే. బ్లాంక్ చెక్ కాదు, బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్. బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటే సైనింగ్ వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద పేయీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద చెక్. Okay, so it's saying blank endorsement converts order check into bearer check. అంటే మీకు ఇప్పుడు పే టు నిర్మల ఆర్ ఆర్డర్ అని ఉంటుందండి చెక్ మీద. అంటే మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు వేరే వాళ్ళు ఎవరికైనా పే చేయమని. మీరు అట్లా కాకుండా ఓన్లీ సింపుల్ గా మీ సంతకం వెనక వైపు చేసేసారనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ బేరర్ చెక్. మీరు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే అమౌంట్ వేసేసి అమౌంట్ సైన్ ఉంటుంది అంతే, ఎవరి పేరు అన్నది రాయకుండా అది ఉంటుందండి. ఫస్ట్ పేయీ నేమ్ అదంతా ఉంటుంది. అది కాదు, ఎండార్స్మెంట్ అంటే చెక్ కి వెనకాల చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంకుకి వెళ్ళరండి, మీరు బ్యాంకుకి వెళ్ళకుండా ప్లీజ్ పే టు సో అండ్ సో అని రాసి మీరు సంతకం చేసిస్తే ఆ పర్సన్ కి ఆ చెక్ పే చేస్తారు. మీ ఫ్రెండ్కి ఎవరికైనా పే ఇచ్చేసి ఈ చెక్ ని బ్యాంక్ లో నాకు తెచ్చిపెట్టని మీరు వెనకాల రాశారనుకోండి, ప్లీజ్ పే టు వేణు సార్ అని రాసి మీరు సంతకం చేశారనుకోండి, వేణు గారు వెళ్ళి బ్యాంక్ లో తెచ్చుకోవచ్చు అమౌంట్. అట్లా కాకుండా మీరు సింపుల్ గా వెనక వైపుని మీ సిగ్నేచర్ చేసేసి మీరు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, అది బేరర్ చెక్ అయిపోతుంది. ఆయన పోగొట్టుకున్నాడంటే అది ఎవరైనా తీసుకెళ్ళి ఎన్కాష్ చేసేసుకోవచ్చు. మీ సంతకం వెనకాల ఉంటే, వెనకాల సిగ్నేచర్ చేస్తే అంతే, వెనకాల సిగ్నేచర్ చేస్తే బేరర్ చెక్ అయిపోతుంది వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీ నేమ్. అది బ్లాంక్ ఎండార్స్మెంట్ అంటారు దాన్ని. Okay, so that is bearer check. The second kind of check is order check. Order check is payable to a specified person or order or bearer struck off. Negotiation. Transferable only by endorsement and delivery. There should be two things that get fulfilled here. One is endorsement and delivery. It is safer than the bearer check. Bank pays only to named payee or endorsee. ఇందాక సాయిబాబా సార్ చెప్పినట్టు వెనకాల ఎవరు పేయీ ఎండోర్స్ చేస్తామో వాళ్ళ పేరుకే పే చేస్తారు. That person only should get the cash. Used for secure payments to specific individuals. So this is order check. Now next is open check. Open check is uncrossed check without two parallel lines. It's called open check. Encashable in cash, over the counter or deposited. So it can be encashed or deposited, but both can happen over the counter. Easily transferable and encashable by anyone in possession. Includes bearer and order open checks. So it includes it. To me, it sounds pretty much like a bearer check, but it includes both order and bearer open checks. That is open check without cross. Open check ante it doesn't have the two parallel lines. Now, cross check. Cross check will have two parallel transverse lines across the face of the check. So it will have two parallel lines. Cannot be encashed over counter, must be credited to bank account. Enhances safety, prevents theft, misuse, ensures traceability. There are general and special. General lines ante just lines rastamu. Special ante with the indaka sir cheppinattu special cross checks ante with the banker's name in between the parallel lines. Banker's name mentioned in between the parallel lines are special types. So these are the two varieties in cross check. One is general lines, one is with name of the bank mentioned in between the parallel lines. This is cross check. The fifth type is post dated check. We all know this. The this check bears a future date beyond the issue date. So it has a date in the future. Payable only on or after the date mentioned.
banker refuses early encashment. So it can be paid only on the date mentioned or after that date, but not before that date. Common for EMIs, loans, future payments, treated as bill of exchange until maturity. This post-dated check. Then the next one is stale check, presented after validity period, which is 3 months from the date on the check. Banker must refuse. Drawer should issue fresh check. Rationale is protects drawer from old or stale demands. So, epudo issue chesindi ippudu present cheste the drawer might not have enough balance or whatever. So, stale checks cannot be produced. Antedated check, meaning bears date earlier than actual issue date. So, it will have a date that is earlier than actual issue date. Valid if within 3 months from the ante date, the drawer has funds and the drawer has funds. So it is valid within 3 months. Ante date and Ninchi 3 months varaku valid. And also other condition that needs to get fulfilled is the drawer should have sufficient funds. This is used very rarely, sometimes to backdate transactions. So this is antedated check. One is post-dated, the opposite is the antedated check. The last one is mutilated check, meaning torn, damaged, or materially banker refuses unless drawer confirms authenticity via letter. Example, via letter or anything, email or whatever. The banker refuses unless the drawer confirms that this check is authentic and it can be encashed in. Rationalize prevents fraud from tampered instruments. So these are the 8 varieties of check that we talked here: bearer check, order check, open check, cross check, post-dated check, stale check, antedated check, and mutilated check. So 8 types we need to remember. Now we are talking about crossing of checks. What is crossing of check? Crossing involves drawing 2 parallel transverse lines on the face of the check with or without additional words. The object of a crossing is to direct the banker to pay the check only through bank and not in cash. Cash payment chedu only through a bank. You have to deposit in that person's account ani cheptunamu. This is crossing of a check. Who can cross a check? A drawer can cross a check. Can cross the check at the time of issue. The holder also can cross an open check. If the drawer has given an open check, the holder can cross the check. Banker can specially cross a check while collecting it. So the banker also, as a collection agent, he can cross the check. So the banker can do, the holder can do, the drawer can do. What are the kinds of crossing? First is we talked about general crossing, which is in section 123 of the Negotiable Instruments Act 1881. What is general crossing? We talked about it: 2 parallel lines with or without words. Check must be paid only through a bank. Special crossing. In special crossing, the name of the particular bank is mentioned in between the parallel lines and payment must be made only through that specified bank. Restrictive crossing. Words like account payee only. What is when you write account payee only in between the parallel lines? Effect is amount must be credited only to the payee's account. So there is a case study here, case law. Indian Overseas Bank versus Industrial Chain Concern, 1990. The Supreme Court held that account payee crossing imposes a duty on the banker to ensure that proceeds are credited only to the payee's account. So the payee has to have an account and the money has to go into the payee's account. So therefore, it is the obligation of the banker to ensure that the proceeds are going to the payee account. This is about restrictive crossing. So kinds of crossing: general crossing, special crossing, restrictive crossing. Now, there is something like not negotiable crossing. So what is not negotiable crossing? Words not negotiable are added in the crossing. What is the effect of it? The transferee does not get a better title than the transferor. Prevents fraud. Saibabu sir, నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఇంతకుముందు ఎండార్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఎండార్స్మెంట్స్ లో మీరు వేరే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ప్లీజ్ పే టు సో అండ్ సో అని వెనక వైపున రాయొచ్చు.
మీకు ఏదైనా ఒక చెక్ మీ పేరులో వచ్చిందంటే అది మీరు నాట్ నెగోషియబుల్ అని స్టాంప్ వేశారంటే మధ్యలో ఎవరైనా ఫ్రాడ్యులెంట్గా చెక్ని తీసేసుకుని వాళ్ళు ఎండార్స్మెంట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు దే విల్ నాట్ గెట్ ఏ బెటర్ టైటిల్ బికాజ్ ది ట్రాన్స్ఫరీ ఎవరైతే ఎండార్స్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకే టైటిల్ లేనప్పుడు, ట్రాన్స్ఫరర్కి టైటిల్ లేనప్పుడు ట్రాన్స్ఫరీకి టైటిల్ రాదు. ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసుకోవచ్చు, కానీ ఫ్రాడ్యులెంట్ చెక్ ఏదన్నా ఉంటే గనక బెటర్ టైటిల్ రాదు. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన చెక్ ఫ్రాడ్యులెంట్ చెక్ అయితే the person who is holding the check will not get a better title than me. అదేనా? అంతే. Okay. Okay. So that is not negotiable crossing. So that cannot form a negotiable instrument in that sense. I mean, it's not negotiable at all to begin with. Okay. Legal effect and importance. It is negotiable. నెగోషియబుల్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్, డెలివరీ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు ఉండాలి కదా. ఎండార్స్మెంట్ నెగోషియబుల్ అంటే ఎండార్స్మెంట్ విత్ డెలివరీ, వెనకాల ఎండార్స్ చేయొచ్చు. కానీ ఎండార్స్మెంట్ చేసిన వారు ఎవరైతే ఎండార్స్ చేస్తారో వాళ్ళకి వాళ్ళు బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్, ఆయనకి దాని మీద హక్కు లేదనుకోండి ఆ చెక్ మీద, మీరు ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి హక్కు రాదనమాట. హక్కు రాదు. సో ద బ్యాడ్ టైటిల్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ టు ట్రాన్స్ఫరీ ఆల్సో. ఎస్. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. కానీ నెగోషియబుల్ అది ఎండార్స్మెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, got it. So the legal effect and importance of crossing. Why do we cross a check? To prevent wrongful payment, ensures traceability of transactions, protects drawer, payee, and banker, reduces check fraud. So there are 4 things: fraud and protects the protection given to drawer, payee, banker, ensures you can trace the transaction from to the origin and destination, then prevents wrongful payment. So the conclusion is check is a negotiable instrument payable on demand and governed by statutory provisions. Different kinds of checks serve different banking needs. Crossing enhances security and regulates payment. Judicial decisions such as Chettiar versus Chettiar, that is Annamalai Chettiar versus Subaya Chettiar, and Indian Overseas Bank versus Industrial Chain Concern clarify negotiability and the legal effect of crossing. So proper understanding of checks and crossing is essential for banking law and practice. Any questions, please ask and Sai Baba sir will answer. మీరే ఆన్సర్ చేయాలండి, చదివారు మీరే కాబట్టి. You are expert on the subject, sir. చదివాను నేను, ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. అది నాన్ నెగోషియబుల్ చెక్ మేడం. సరే మేడం, నెక్స్ట్ 6th one చేద్దామా? 16 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పార్ట్. చేద్దాం కదా, ఇంకా 9:15 అయింది. ఓకే, సో ఎవరు, పవన్ సార్ లేకుంటే హూ ఎల్స్? సాయిబాబా సార్ చదువుతారా? నేను చదవమంటే చదువుతానండి. ఏమిటా క్వశ్చన్? బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఓకే, చదువు. Banking Regulation Act 1949. Purpose of the Act: the Banking Regulation Act 1949 was enacted to regulate banking companies in India and to ensure sound banking practices. Need for legislation. Prior to this Act, banks were governed mainly by company law, which was inadequate to address the special nature of banking business. Regulatory authority: the Act confers extensive powers on the Reserve Bank of India to supervise and control banks in the interest of depositors and the banking system. ఈ బిఆర్ యాక్ట్ రాకముందు ఓన్లీ కంపెనీ యాక్ట్ ద్వారానే బ్యాంక్స్ మీద కంట్రోల్ ఉండేది. ఇది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది స్పెసిఫికల్గా ఆర్బీఐకి అథారిటీ ఇచ్చారు. ఆర్బీఐకి సూపర్వైజింగ్ అండ్ కంట్రోల్ పవర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో స్పెసిఫై చేశారు. అంతకుముందు కూడా ఉండేవి, కానీ అది కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారమే ఉండేది. Applicability of the Act: the Act applies to banking companies incorporated in India, banking companies incorporated outside India but operating in India. Ante all banks operating in India, whether they are Indian banks or foreign banks. Exclusions: certain provisions do not apply to primary agricultural credit societies and cooperative societies except where specifically extended. Salient features:
important provisions. Section 5B is the definition of banking. Statutory definition. Banking means accepting deposits from the public for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check or otherwise. Significance. This definition clearly distinguishes banking business from other financial activities. Licensing of banking companies. This is section 22. Requirement of license. No company can carry on banking business without obtaining a license from the RBI. License compulsory. Banking business చేయాలంటే without license accepting deposits చేయకూడదు. Next. Next. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ కండిషన్స్ ఏమిటంటే ఆర్బీఐ ఎగ్జామిన్స్ లైసెన్స్ ఎట్లా ఇస్తుందంటే క్యాపిటల్ యాడిక్వసీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది, మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ బిఫోర్ గ్రాంటింగ్ లైసెన్స్. ఆబ్జెక్టివ్ ప్రివెంట్స్ అన్ఫిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్. చాలామంది బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేస్తారు, కానీ లైసెన్స్ రావటం చాలా కష్టం. ఆర్బీఐ నుంచి చాలా స్ట్రిక్ట్ విజిలెన్స్ ఉంటుంది. Capital and reserves. Minimum capital. Banks must maintain minimum paid up capital as prescribed. Reserve fund. A specified portion of profits must be transferred to reserve funds. Purpose. Ensures financial stability and protection of depositors. EV sections 11 and 17. Restriction on business activities. Section 8. Prohibited activities. Banks are prohibited from trading in goods, engaging in speculative business. ఇది ఎందుకంటే టు ప్రివెంట్ డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండ్ ఎక్సెసివ్ రిస్క్ టేకింగ్. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటే డిపాజిటర్ ఫండ్స్కి ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు, ట్రేడింగ్ ఇన్ గూడ్స్, ఎంగేజింగ్ ఇన్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్, ఆ రెండు కూడా ఇక్కడ ప్రొహిబిట్ చేశారు. పర్మిటెడ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ సార్, బట్ మరి ఇది గోల్డ్ కాయిన్స్ అమ్ముతుంటారు బ్యాంక్స్? అది స్పెసిఫిక్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిట్ చేస్తుందండి గోల్డ్ కాయిన్స్ బిజినెస్. వీళ్ళు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్నిటికి పర్మిట్ చేసింది, అవి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అమ్ముతుంటారు, అవన్నిటికీ పర్మిషన్ ఉంది. పర్మిటెడ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. బ్యాంక్స్ మే ఎంగేజ్ ఇన్ lending and investment, dealing in bills of exchange, issuing letters of credit and guarantees, collection of checks and negotiable instruments. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకా చాలా చేస్తున్నారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అమ్ముతున్నారు, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అమ్ముతున్నారు, ఇప్పుడు రకరకాల అదర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ వచ్చినాయి కదా, అవన్నిటి కూడా పర్మిషన్ ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ ది లాఫుల్ స్కోప్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్. Cash reserve and liquidity requirements. Liquidity norms. Banks must maintain sufficient liquid assets. అది సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని బట్టి లిక్విడ్ అసెట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆర్బీఐ కంట్రోల్. ఆర్బీఐ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ సాల్వెన్సీ. పర్పస్ ప్రొటెక్ట్స్ డిపాజిటర్స్ అండ్ మెయింటైన్స్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే వచ్చిన డిపాజిట్స్ అన్నీ వాళ్ళు లెండ్ చేయడానికి లేదు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% వరకు కూడా సిఆర్ఆర్ రెండు కలిపి, సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ కలిపి రిజర్వ్ కింద ఉంచాల్సి వస్తుంది. మిగిలింది మాత్రమే వాళ్ళు లెండ్ చేయాలి. కంట్రోల్ ఓవర్ మేనేజ్మెంట్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఆర్బీఐ హస్ పవర్స్ టు రెగ్యులేట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ కీ మేనేజీరియల్ పర్సన్. డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేయాలంటే ఆర్బీఐ పర్మిషన్ ఉండాలి. వాళ్ళు ఆర్బీఐ డ్యూ డిలిజెన్స్ చేస్తుంది వెదర్ దే కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ అన్నది. Removal powers. RBI may remove managerial persons in public interest. Objective prevents mismanagement and ensure professional governance. RBI ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా బ్యాంక్స్ మీద. అప్పుడు ఏమన్నా వీళ్ళు మిస్మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఆ డైరెక్టర్స్ని. ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ సూపర్విజన్ బై ఆర్బీఐ. పవర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఆర్బీఐ కెన్ ఇన్స్పెక్ట్ బ్యాంక్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. Inspection includes books of accounts, management practices, and financial health. Purpose: continuous supervision to ensure compliance with law. The amalgamation and restructure of banks. Section 44A.
Merger powers. RBI can sanction schemes of amalgamation and reconstruction. ఇప్పుడు కొన్ని వీక్ బ్యాంక్స్ ఉంటే వాటిని ఆర్బీఐ అమాల్గమేట్ చేయమని స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్స్ని అడుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అయిపోతుంటే దాన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్లో మెర్జ్ చేయటం. అంతకుముందు చాలా బ్యాంక్స్ వీక్ అయిపోయినాయి కదా, అప్పుడు వేరే బ్యాంక్స్లో వాటిని మెర్జ్ చేశారు. బైండింగ్ నేచర్. అప్రూవ్డ్ స్కీమ్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ క్రెడిటార్స్. ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొటెక్ట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ stability of banking system, protect depositors and ensure stability of banking system. Suspension and winding up of banks. Moratorium. RBI may apply for moratorium to prevent sudden collapse of banks. ఇది యాక్చువల్గా ఈ మారిటోరియం చాలా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కూడా పెట్టారు మొన్నటి వరకు. వాటిని వీక్ బ్యాంక్స్ అని డిక్లేర్ చేసి, ఇంక్లూడింగ్ ఆంధ్రా బ్యాంక్. ఆంధ్రా బ్యాంక్ కూడా కొంతకాలం మారిటోరియం ఉంది. మారిటోరియం అంటే వాళ్ళు లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. లెండింగ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కానీ అది రిస్ట్రిక్టెడ్ లెండింగ్ ఉండాలని చెప్పారు. ఆంధ్రా బ్యాంకు, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు, ఇండియన్ బ్యాంకు ఇవన్నీ కూడా కొంతకాలం పాటు వాటి మీద మారిటోరియం ఉంది. ఇప్పుడు అన్ని బ్యాంక్స్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాయి, బయటకు వచ్చేసినాయి. వైండింగ్ అప్. RBI's opinion is essential before winding up of a banking company. RBI permission ఉండాలి. Purpose. Avoids panic and protects depositors' interest. Penalty and enforcement. Penal provisions. Penalties are prescribed. Violation of provisions, furnishing false information. వీటికి పెనాల్టీ వేస్తుంది. పెనాల్టీ మీరు పేపర్లో చదివే ఉంటారు. పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మీద కూడా పెనాల్టీ వేస్తూ ఉంటుంది ఆర్బీఐ రెగ్యులర్గా. ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీద 25 lakhs పెనాల్టీ వేశారు ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ సోన్స్. అవి రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి. అన్ని బ్యాంక్స్ మీద వేస్తారు పెనాల్టీ. ఎన్ష్యూర్ కాంప్లైన్స్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్. Importance of Banking Regulation Act 1949 provides a comprehensive legal framework for banking regulation, protects depositors' interests, prevents bank failure and mismanagement, strengthens RBI's supervisory control, promotes public confidence in the banking system. ఈ రెగ్యులర్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా బ్యాంక్ వీక్గా ఉంటే వెంటనే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. మీకు గుర్తే ఉంటుంది, గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ అని ఇంతకుముందు రమేష్ గెల్లి అని ఆయన ఉండేవారు దానికి చైర్మన్గా. గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ మీద ఈ రూమర్స్ వస్తే ప్రజలందరూ దాని మీద పడ్డారు. అప్పుడు దాన్ని ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ తోటి మెర్జ్ చేశారు. అటువంటి స్కీమ్స్ ఆర్బీఐ చేస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా వీక్ బ్యాంక్ ఉంటే, టు ప్రొటెక్ట్ ద కస్టమర్స్. Conclusion. The Banking Regulation Act 1949 is a cornerstone of India's banking law framework. It regulates licensing, management, operations and supervision of banks. By empowering the RBI with extensive control, the Act ensures stability, efficiency and public trust in the banking system. The Act plays a crucial role in maintaining a sound and secure banking environment in India. ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలండి దీంట్లో? ఏం లేదు సార్, నాకైతే ఏం లేదు. మరి అదే బ్యాంక్స్కి అంటే వీక్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి కస్టమర్ ఫండ్స్ కదా, డిపాజిట్ బ్యాంక్స్కి వచ్చి మ్యాక్సిమం ఫండ్స్ అన్నీ కూడా డిపాజిటర్ ఫండ్సే. వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆర్బీఐ దీని మీద అన్ని బ్యాంక్స్ మీద సూపర్వైజ్ చేస్తుంది. బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆ పవర్స్ ఇచ్చింది. సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, ఆర్ దో లైసెన్స్డ్ బై ఆర్బీఐ ఆర్ లైసెన్స్డ్ బై ఆర్బీఐ అండి. మీరు చూస్తూనే ఉంటారు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసాం, దాన్ని క్లోజ్ చేయమని కూడా ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది కదా. జనరల్గా ఇవి మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. మహారాష్ట్రలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా. కోఆపరేటివ్ అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో మళ్ళీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ మానిటర్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి, ఆర్బీఐ మానిటర్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి. దీని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎప్పుడైనా కొంచెం డౌట్ఫుల్లే.
అంటే ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ వేరు. మన తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది. అది గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. దాని మీద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సూపర్విజన్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది దాని మీద. ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కూడా. సార్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉండేవి వేర్ దే డు నాట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ చెక్ బుక్, అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఎండార్స్ చేయడము వేరే బ్యాంక్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అది బ్యాంక్స్ ఉండేవి. అవునవును, అది ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత నెట్వర్క్ ఉండదు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒక చెక్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఇక్కడి నుంచి గుజరాత్లోనే ఎక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఒక ప్లేస్కి పంపిద్దాం అనుకుంటారు. ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి గుజరాత్లో బ్రాంచ్ ఏమి ఉండదు. అందుకని వాళ్ళు టైఅప్ పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళ టైఅప్ కెనరా బ్యాంక్ కానీ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో కానీ టైఅప్ పెట్టుకుంటారు. టైఅప్ పెట్టుకుంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి. త్రూ ఈ బ్యాంక్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఆ చెక్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు. ఆ అరేంజ్మెంట్ ఉందండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ 9:30 అయింది సార్. విల్ డూ టుమారో. ఒకటే రోజు అంతా చదివేస్తే కష్టం కదా. ఒకటే రోజు అంతా చదివితే మనకు గుర్తుండదు కూడా. అండ్ అసలు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆ 6 చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్. అవునవును, గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ స్లో బికాజ్ పవన్ గారు, నిర్మల గారు వచ్చారని మనం ఫాస్ట్ చేయలేము దాన్ని. అండ్ రేపు పార్ట్ బి ఫినిష్ చేసేద్దాం సార్ రేపు. అలాగే. ఓకే, Okay. Any other questions? No, but any clue on the exam date, Naina? Ma'am, there is no clue, madam. Exam will be all of a sudden. One day you have to take hall ticket, one day you have to write. So be prepared. Okay. 18th also they can tell. 20th is exam. So because at least office will leave apply cheyali kada ani. లేదు మ్యామ్, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ నుంచి దే హ్యావ్ ఎ స్ట్రిక్ట్ మ్యాండేట్ టు ఫినిష్ ఆఫ్. అవును, what is the problem in announcing 10 days ahead of time yaar? వాళ్ళు లీవ్ లో ఉన్నారు కదా మేడం. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మొన్ననే లాస్ట్ వీకే దే అనౌన్స్ ద ఆర్వి రిజల్ట్స్ అంటారు కదా, రీవాల్యుయేషన్. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీస్ టైం పడుతుంది కదా మేడం, మళ్ళీ టైం తీసుకొని చెప్తారు. నేను మరీ 20th ఉండదని ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్యాన్సీ గెస్, ఐ డోంట్ నో. యా, ఓకే మేడం, విల్ సీ, బట్ లెట్స్ బి ప్రిపేర్డ్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. Yeah. Okay. All right. Sounds good. I'll post the video after the Teams take some time download cheyadaniki, so 1-2 hours lo post chestam. Yeah. Done. Thank you sir. Good night. Okay, thank you Pawan garu. Thanks everybody. Thanks. Thanks. Thank you. Yeah.